Welcome to Guangzhou. Hey wadau. Naona maendeleo huko nje. Well, bado tuko China and before we get into today's vlog, nataka tuongee kidogo. Traveling the world is truly one of those blessings that I'm truly grateful for. Because every time I land in a new country and you see the many opportunities that are available in that country, the thing that gets me excited ni kurealize, imagine, hizi opportunities bado tuko nazo home in Africa. Yeah, but the thing is, to be able to move around in the world confidently, your money has to move with you. Yeah, and that is where Sendwave comes in. Because Sendwave is a digital wallet that allows you to hold, send, and receive money in digital dollars. Na hiyo pesa unaweza withdraw in your local currency. Yeah. Na transfers zote from one Sendwave wallet to another Sendwave wallet, zote ni fee free. How cool is that? Over 100 countries zinatumia Sendwave, and the whole mission is very simple. You know, the point of this whole thing is very simple: to make sure that none of us is left out when it comes to sending money across our borders. Yeah? Sio ni kitu poa, sio ni kitu kali sana. So now I have a little gift for you. Yes, a gift from me to you. There's a link in my description box. Click on that link, download Sendwave, and then top up at least $10. Yeah, ukiweka hiyo $10 and then you use my promo code Judy. Ukikosa kutumia promo code yangu makosa. If you use my promo code Judy, mimi personally na kuongezea dola ngapi? $3. Yes, consider that a welcome gift, a Sendwave welcome gift from me to you. So cheza kama wewe. Link iko hapo kwa description box. All right, enjoy the vlog. Hi guys, mko fiti? Welcome to China vlog 2. Yeah, umesubiri sana. I know, umengoja sana. But ndio hii tuko hapa. So now in part 1 it was travel. Yeah. Basically na arrival in China. Yeah. So now from part 2 tunaonyesha now the business that brought us here. Yeah. And the first business that brought us here was actually the Canton Fair. Canton Fair. Yes. Yeah, so experience yetu the Canton Fair. It was over 5 days. Yes. 5 days, right? So usually Canton Fair inakuwaga in 3 phases. Kuna phase 1, phase 2 na phase 3. Yeah. Phase 1 I think inakuwaga a lot to do with tech, machinery, na vitu kama hizo. Phase 2, what happens in phase 2? Okay, then phase 3 inakuwa mambo ya textiles na personal care. Yes. Yeah, vitu kama hizo. So sisi tulika for phase 3. So hiyo ndio ilikuwa inatuhusu. Si ndio? Yeah. Sasa vile unafunga na tu fun fact. Maze na sina. Kuna fun fact kutuambia. Unaweza fikiriaga before vlog iishe. Nitafikiria. Utuambie a fun fact. Yeah, but for me a fun fact would be that this particular Canton Fair was the 139th Canton Fair. Actually nimeconfirm. Number 1, phase 1 ni heavy equipment, electronics na manufacturing. Phase 2 ni consumer goods, gifts and decor. Hizo ni hiyo kawaida day to day things. Then phase 3 ndio textile, clothing and health. Clothing and that's true. Niliona watu wa dentistry nini walikuwa huko. Watu wa massage. Yes. Watu wa by massage na maanisha massage equipment. Yes. Yeah, saima robots zinakukanda man. Tembeni Canton muone mambo. Yeah. So basically what happens at the Canton Fair ni inakuanga place ya manufacturers and buyers. Yeah. Mahali wanapatana. Correct. So for example, sisi our world is in the textile industry. Sisi the reason why we came ni kupatana na manufacturers.
Na what happens ni kila manufacturer kona booth yake. Then ana set up mahali ame set up whatever they are offering from their factory. So mimi kama buyer kutoka Kenya naweza kama hapo, naweza ona product, naweza ona hoodie, ka t-shirt, ka whatever, naweza shika ni sample, alafu kutoka hapo sasa tunaweza ongea biashara. Akakuwa na vitu zinakubamba, unaongea biashara. So that is basically what happens here. People come here to source. Now, this thing is massive. It is a massive place. It is. Yeah, so now tulianza na day 1. Yes. Na day 1 ilikuwa kuanzia tu hapa. Because the previous day tulikuwa tumefika on Wednesday, right? Yes, the 29th. Yes. Thursday. Then Thursday tukalala siku mzima. Jet lag was doing its thing. So this is now on Friday, 1st of May, which was the 1st of May. Yes. Na hiyo ndio ilikuwa day 1 of Canton. Yeah. And tuliamka sana, tuliweza kuamka. Yeah. Bado tulikuwa tunamka saa 4 huko. Tuliamka late. I think saa 5. Saa 5 hapo. Na tukapiga break haraka. Na Shadi. Tulienda tukamit Shadi. Tupiga break na Shadi. Hapo ndo tulipiga ile shakshuka ile na na soft bread. Shadi ni mtu anajua machungu kula. Food fiti huku. Yeah. Alafu sasa from after brunch na Shadi tukaenda Canton. Tukaenda Metro. Alafu tukaenda Canton Fair. Yeah. Na I don't think there was much we captured on that day. There wasn't much we captured. Juu unaona sasa once umeingia kwa hiyo zone, we need to focus and do the work that has put us here. So kila time sisi kushinda na cameraman. I know. Please watch hii vlog na we like. Comment kwa wasi na ushare na familia. Cause wacha nikwambie si rahisi. It's not easy. It's not easy. Trying to get for you content for you guys while still trying to be very present for the work that put us here. Kweli. But mimi na mind, so nilicheza kama mimi. Very nice. Then came day 2 of the Canton Fair, and this is now on a Saturday, 2nd of May. Correct. And on this particular day, big things are happening. Great things are happening. Hii ndio siku sasa Butita na Sele walikuwa wana land hiyo asubuhi. We were very excited, Aki. Or as Mbavu would put it, Butita na nyang'anya wake. Halo. Welcome to Guangzhou. Welcome. We are together is not an answer. Yes. Na sasa acha nikwambie, Shadi was supposed to go pick them up from the airport. Maze. But tukasema, walikuwa nafika like ilikuwa nafaa kwa 3 am. 3 am. Yes, China time, which is like crazy. Hiyo ni kama saa 3 am. China time ni kama home ni saa ngapi? Hiyo ni 5 hours nyuma. 5 hours nyuma, so ni saa 4 usiku. Yes. Unafika usiku. So tuko na hiyo ilikuwa bit too early for Shadi. Tukamwambia you know what Shadi, sisi tutaenda kuachukua kwa airport. So we got a cab asubuhi, tukatoka around 6. 6. Cause walikuwa nafaa kufika 3 but flight yao ikadelay from Ethiopia. From Addis. From Addis to Guangzhou. So walikuwa wanafika around 6:30. Right? 7. Juu walikuwa wanatokelezea pale sijui 8:30. Tulingoja for a good 1.5 hours kwa airport kabla wafike. So but walifika fiti. Tukawachukua, tukakam, tukacheck in kwa hoteli. Kama ilivyo desturi pale airport, lazima mtu akaba kupige kitu. Lazima upigwe stick. Hapa hakuna nini ama nini. Kama lazima ikukaribishe. Ni kweli. Lazima. Akatulipisha 400 yuan. Kutoka airport. Hiyo ni 8. But sasa hatukuwa na option. Ilibidi. Hatukuwa na option. Tulitry kuita Didi kutoka hiyo saa. Didi ndio saa ubaya huku. Hatukuwa tunapata. So ikabidi tu tuchukue ndai ya msee hapo. Akaona hutu tuwa free. These black people. Watajua wako China. Anyway, so tukakam hotel check-in, chop. Then we went for breakfast. Kuna ka restaurant kako hapa kwa hoteli yetu
chini hapo mbele kidogo. Noodles and whatnot at Chinese restaurant. So we went there for breakfast. It's a beef noodle bowl of soup, eggs. Kuna ingine nitakupeleka. Yaani hata hiyo kitu nimekuwa na Celeste is eating the same thing. Which actually was a good it was a good idea because kumbe the following day ilikuwa na Sunday na Sunday ni rest day. Yes. So wakalala. Sunday tulikuwa tumejipea Sunday kama rest day. So on Sunday tulilala. The plan was watu walale mpaka watosheke na usingizi. I think tulilala mpaka around saa 7 au saa 8. Yeah. Tulilala kweli. But sasa hatukuwa tulale siku mzima. So tulilala alafu vile tuliamka. We got ready, right? We got ready. Guys, tulikuwa tumeandika notes kwa sababu mambo yamekuwa mengi. Naweza kukosa kukumbuka kila kitu. So we got ready, then tukaenda kumeet na Shadi. That was a day for shopping. Ilikuwa tu kwenda kufanya tu vitu fun. Na ile kitu tulikuwa tunataka zaidi ya kila kitu ni shopping. Kwa sababu kuna watu, and I'm not pointing fingers, kuna watu walibeba nguo 2 za kukuja China. Hata hizo zenye tumenunua nimemaliza zote. Hivi vile mnaniona sina nguo. Alikuwa amebeba I think nguo tu kama 3-4 za kuanzisha tu hizo siku za kwanza za Canton Fair. Na it's the same thing that Selena Butita walikuwa wamefanya, including but me at least nilikuwa nimejipakia at least nguo like a week. So ilikuwa ni jambo la muhimu sana. At Sunday in the afternoon we had to go shop, otherwise watu wangekuwa na nguo za kuvaa the following week. By the hiyo kitu ya nguo usibebe suitcase. Beba suitcase but akisha hapo ndani uko na nguo tu za like 5 days. Nguo tu za kukuanzishia maisha. Because here you will find something within your budget. Like these, yani nguo ziko kila mahali na kuna nguo za pesa mingi ukitaka, kuna nguo za pesa ya katikati na nguo za pesa ya chini. So usibebe nguo zako mzee kutoka huko Thika Ruiru. Ulete China. It makes sense. It makes sense. Because here you will shop for sure. You will shop. There's shopping opportunities here so much. Yani unapita tu hivi kwa street. Unaona tu kanguo kazuri na bei yake. Nguo hapa ni cheap kuliko nyanya huko kwenu. Hi. Oya. Anasema nini? Akasikia Kiswahili. Oya. How to get? Actually. Unaweza muuliza maswali by the way. Hatunamwambia nini? Boxe. Alafu mate boxe kwa Kichinese inamaanisha ni vita. Hiyo haelewi hiyo. Where is the toilet? Lazima uongee na Kichinku. Direction. Where is the toilet? Anashindwa who are these people. So tulishinda hiyo siku tu shopping. Then sasa ndio tukaingia 4th May, which is on a Monday. Yes. And this was day 4 of the Canton Fair. Day 4 of the Canton Fair. Yes. Na leo ni kama tumematch. We are matching. Today we are matching. Yes. Very nice. Sawa. Ndio hiyo. Blue. Is blue. Na kisikuwa nimepanga. Mimi nimepata tu kumbe. Nilitoa nguo na zikakuwa zote ziko na blue. Na white chini. Yes. Hata zangu kuna some Reeboks. Umechanganya kila kitu. Tuanze chini. Puma shoes. Mudhurwa jeans. Enda kabisa huko. T-shirt watch. Boss t-shirt. On cloud. Yeah. Hey. Let's go. Let's go guys. Asubuhi hivi. Lazima tupite tuweze. Mimi nilikam China kuenjoy video za photography. Butita, look ya jana lazima ingelonchiwa. Lazima. Chakula inakuja kila mmoja. This is the entire metro system for Guangzhou. I see Guangzhou guys. Anasema ni Guangzhou.
We are back at the Canton Fair. Wacha tuchangamke tufanye kazi. So hii unachukuanga pale. Yeah, and it shows you, like when you come here, you know whatever you're looking for inakuonyesha iko wapi exactly, because this is a big complex. Huku ukakuja kusema tunatafuta kwa macho, my friend, utashanga. So hii inakuonyeshanga, ndio unaona vile inakaa. This is the entire block, and this is just block A, B, C and D. Yeah, so it shows you kama sisi watu wa men and women's clothing, sports and casual wear, shoes, nini, inakuonyesha mahali unafaa uende. Yeah, so this is what we've been using now the last couple of days. Inasaidia sana. Oh. Size yako hii, lakini Modishot baba anaweza lala ndani. So inaweza kuwa pia kitanda Modishot baba. But look ya Jenzi Goli ndio hiyo. Ya Bradley. Weka mguu moja. In men's line we have the 3 outsoles. The basic outsole that you choose, that one. Then this is another basic outsole. This is a different one. Outsole number 2. Yeah. And then we have this outsole that it's double colored. Okay. You can put the logo inside also in the transparent material. You can put the logo inside. Okay. So it's 3 outsoles this collection. Hapa mambo mzuka. Hapa sasa by the time tunarudi mtaa, ni kusumbua tu. Ni kusumbua. Most are black, white, charcoal. Okay. These are top 3. Top 3. Yeah. So we can do black, Yeah. charcoal, Yeah, charcoal. and black and white. Yeah. Still the best. So black, charcoal, and black and white. Yeah. So the only thing that I don't know Yeah. is material. Material. It's too It's rough. rough. Yeah, make it soft. This style. Yeah, something like this. Sasa after hapo tulikuwa tunafaa turudi Shaobei. Ndio tuende tukule dinner. Ile restaurant yetu inaitwa nini? Sada. Hapo ndio mzee mmoja anaitwa Shadia akatuchocha. Akatuambia mnaitwa Shaobei ni hapa tu. Unajua kwa restaurant ni hapa tu. Si tu cycle. Huku bike ziko kwa street. Unaenda nini tu, achene niwaonyeshe. Una scan. Kuna app ukiingia China lazima ukue nayo. Alipay. Inaitwa Alipay. Sasa ukiangalia kama imefunguka hapo, kuna scan, una scan wakati unataka kulipa mtu, pay receive mtu akitaka kulipa pia. Kama downloadini iko na kila kitu. Iko na transport hapo. Nachagua whatever transport you want. Same applies to charger. Kama uko kwa street na charger phone lazima. Unajua huku huwezi survive bila simu juu kila kitu unalipa na hiyo Alipay. So you need phone yako ikiwa on. So wako na pia charging stations. Unaenda una scan tu, bado inatoa power bank. Unaenda nayo. Anywhere you go kutakuwa na place kama hiyo yenye umeichukulia. Kuna place unaweza irudisha. So ukirudisha wanakurefund pesa yako. I think waga wanakata like how much? Ni kama 100 yuan. No. 50 yuan. For charging? Charging should be cheap. I don't know. Zimi sijaitumia so sijui. Najua Butisha na Selende wametumia sana. Sijui ni how much. Inakuwa kama 50 yuan. Ni kama thao ya Kenya. But nikirudisha wananirudisha hizo pesa. Yote full. Maybe watakukata maybe kama bob. Na bob yao ni 20 shillings yetu. So. Are you ready? Yes. We are ready.
Okay. Hautaanguka. Sweat. That was fun, but scary. But fun, but scary. Please don't try This is at home. Weke ile kitu ya reso hapo. Wewe mbona ucomplain? Kama vile tumejibamba. The biggest lie. How was your experience? Best. Nice. Huyu ni mwenyeji. Tuache uongo. Ati 4 kilometers. Really? Hiyo ni 4 kilometers. Tumeenda ngapi? Hiyo ni mbali. Tumeenda ngapi? Hiyo ndio Judy nikimbia 10 kilometers July. Na hiyo ni ya kucycle. Unaenda tu. It was fun. Twende tukakula. Let's go eat. Ni yako hii wewe wacha kusema ni sisi. Si tunakula na wewe. Wewe unabomoa. But mimi lamb chop ndio my favorite tangu nikamata. I know, it's so good. Mzee wa mamboga huyu lazima mamboga akule. Siku imeweza, si ndio? Tunaendesha bike for. Hapana, mambo ya bike. Mimi hiyo ya bike sifanyi tena guys. Imagine mimi. Maybe I am doing it again. Kabisa huyo. Mimi mtakuwa mnanichukulia, mimi natakuwa nachukua kabu tunapatana mbele. Kwanza tumeambiwa kuna mpya ya white. So tunataka kutest ya white, kuna ya yellow, tumeona green. I know, mimi na Buta tukakuwa tunapatana mbele. Yeah, but imeweza though, it was a nice experience. Sema tupige kutoka huko Kejani mpaka Shaube. For against things that make you tired and do not have monetary value. But it's good for your health, like physically. And health is wealth. Yes. Like, Mimi niko na Butita guys. Why do you need to feel pain and tiredness? no, but sometimes you're working your body ndio ikuwe strong for others. Me, I'm with Butita on this one. It was fun, but it is not something I want to repeat. Mimi roho yangu ilikuwa inapiga sana guys. Watu wa boda wanataka kupita na wewe, watu wa basi wanataka kupita na wewe. Imagine uko China unabondwa na ndudi. Imagine. Ni kama hiyo. Mse alibondwa China na ndege ama ndudi. Majina ni ndudi tu. Kwani alienda nani? Haya. Ni hivyo guys. Tupatane kesho. That's it. And then now we came to 5th of May, which was the final day of the canton. Yes. Na sasa hiyo siku kitu moja ili happen. Tulishindwa kuamka. Tulichelewa kuamka. We really struggled. Let me tell you, when you come here, mwili yako itatake a few days kwa just it takes a bit of time kwa just hizo masaa. Because you see, kawaida vile home unaamka, if you have a busy day, you're up by 7 a.m. 7 a.m. Yeah, 7 a.m. in Nairobi, but you're in China. Ni saa ngapi hiyo? 5 hours. Ni saa 7, saa 6 mchana. No. Saa moja Nairobi ni saa 6 hapa. Nataka saa moja ya China ni saa ngapi home? Saa moja asubuhi ya China. Saa moja asubuhi ya China ni saa 8 usiku. Exactly. Sasa unaelewa kwa nini mwili ina struggle. Because ile time unafaa kuamka hapa tume 7, 8 home, it's still ni usiku wa manane. Literally, because ni saa 8 usiku. Ni saa 8, saa 9 asubuhi. So you really struggle kuamka. Like kuna the first like 1 week mwili ina struggle sana kuamka. Ndio tunaamka. Well, tuliamka. Kuna chakula tulikuwa nayo jana ndio watu wanakula hapa. Wametuomia huko kwa hoteli. Dinner last night ndio tunakula kama breakfast. Inakuwa tamu zaidi. Kwanza nyama. Watu lengia na uzungu ilikuwa inabaki tunawacha. Clean this. Pack. Hapo tunaenda huko chini wanatuomia kwa microwave. Hakuna kubonga, tunaoperate card drug dealers tunaonyesha.
Umechora hapa picha ya microwave. Ndio mwelewane. Nafanya hivyo. Na ndio translate correctly. Lazima kizungu tena umeweka kwa. Broken. Wewe sema warm for me food. Inaweza leta kitu kingine. Inaweza leta kitu kingine tena huko. Lazima it has to be correct English. Oh, like full sentences. Hey. I was requesting warm for me food. Niambia hii chakula imekawia bana. Sasa naambia tunaandikaje kwa translator? Tunaandikaje kwa translator food imekawia? I swear. It has delayed. Huko inaleta kitu kingine. It has delayed. Haya basi, watu wakula washibe, then tuende the final day of Canton. So the plan was for, because on the final day of Canton Fair wanafunganga mapema sana. Yeah. So by saa 8 saa 9 utapata washaanza kufunga mabooths zao. So the plan was tutoke mapema. Unakumbuka tulikuwa tuko huko by saa 4. Acha ni explain kwa nini wanafunga mapema. Hii Canton Fair nimeonyesha vile inatosha. It's massive. Everyone from all over China exhibits their stuff hapo. So kuna wase walikuwa kwa hii Canton yetu hapa. Wanatoka all the way from Yiwu huko up north, Shanghai, wametoka Beijing, wengine wametoka yani far and wide. So lazima waanze kufunga mapema ndio waanze kutransport vitu wakirudi wapi? Makwao. So ukienda jioni hapo unapata walishafunga wakaenda on that last day. There's a lot of parking that's happening. Nini, so lazima wafanye hiyo shughuli mapema. So by the time tunafika Canton Fair it was almost like saa 8. Kijana wa Kariobangi. Huyu alipoteza badge. Sasa ni siku ya mwisho tuko hapa tunaprintishwa mabaji zingine. Sisi kila mtu ako na yake. You see? That group has a responsible person. You see, everybody has theirs. Chukua ndio hiyo. Sasa usipoteze tena. Hey, it's a bit chilly today. Mnaona mvua? Kuna nyesha, kuna drizzle that is. And then tukadecide sasa juu hiyo shughuli ya Canton imeisha, hakuna kitu kingine ya kufanya. Si tuende tuongeze boxers. Tukarudi European market. So tulisema we go do a bit more shopping, but also ilikuwa tu kuongeza a few things zenye watu wanataka personally. But then again, Celia alikuwa anataka kwenda to the hair market. Alikuwa anataka kwenda kuangalia huko soko ya mawigs. Juu sasa enyewe huko hakuna kitu hawana. Huko hakuna kitu hawana. So nakumbuka tulienda tukazurura, tukachukua few personal items and then tukapeleka Celia huko kwa shop ya nywele. But sasa hapo ndio wazee walisema huku tumeleta Celeste mahali kwake sasa. Kwa beauty. Kuna dai kudisappear sasa. Master hapa umejiingiza. Umejiingiza hapa master. Tuangalie nyuma ni nyuma. Sasa huku Celeste anataka nywele. Na sasa huku ndio the world of hair. Bebe hapa kuna kitu ya kusema? Nimejipanga, simu imezima. Nimezima simu. Na nisisikie ati wacha nisort mtanisort baadaye. Acha niende nikustaki Chebet. Amesema analipa. Kazi yako ni chagua. Kuna ginger, kuna brown, yes. Kuna black. Mimi nimesema, umesema kazi yake ni kuchagua. Twende tuchague Chebet. Huku ni manywele guys. Manywele. Oh, okay. Bundles. Anabai kama haijashonwa hivi ikakuwa kwa kichwa. Ni hapo kwa chipa. Ni chipa. That's a good idea. Kazi yangu tu ni kuadmire from afar because this world of hair I don't understand it. Mpaka maboys wameenda kutafuta restaurant wakunywe kahawa watungoje like huku hatuelewi hii maisha.
na tukakula mahindi choma. Mahindi choma kwa street. Tulikutana na mahindi choma. Alafu I don't know, maybe it's just from our experience, but because people say there are people who come here and they say their food is terrible, nini, but I feel like it's if you don't know the other places where you can get the food that you're used to. Because personally, me, I love Chinese food. I don't mind it at all. Si mind hizo supu zao na nini. Hizo most of the food I love it. Juu kuna zingine zingine haziwezi. But nikuwa na feel when you eat like nyama, like hizo mahindi choma kwa street, inataste tu kama mahindi choma ya home, right? Ni vile tu yao ni way softer. Shida hii area unaambiwa kila kitu iko na kubagain. Sasa hata tumeogopa kubai mahindi. Amesema ni ngapi? Shadi. Anasema ni 10. Shadi ndio huyu anavuka. Yaani unaogopa kubai juu utasikia tena hiyo sio bei yake. Lazima uconfirm na Shadi. Ngoja usikie. Let me add you WeChat. This number you have WeChat? Na niko sure I can bet itashuka. I can bet. Hapa lazima ukuwe rada, otherwise unaweza karibishwa. Tumeambiwa mahindi ni 10, bei ya mwisho. Ni hivyo. Umeconfirm ni 10. Okay. Haya. Ngoja kuna siku nilibai pale mshikaki. Sijui ilikuwa 20. Jadi akasema inafaa. Mwambie tena. Ina taste kama ya nyumbani? Hii ni noma. Mtamu. Ni soft, ni sweet. White maize ni ya ng'ombe. It's very tasty. Like unajua vile watu wanasemanga kila kitu kwa yao itakuwa, and it's an experience we've had in other countries where you go taste their food, like nyama unasikia haiwezi, unashindwa gai ni carton na kula hizi nyama, but huku nyama is nyama. Like especially when we go to hizi Yemeni restaurant, Turkish restaurants, even the Chinese restaurants, when we do like the noodle, the soup bowls, nopata tule tunyama twao, inataste tu kama nyama yetu ya home. So I found that very fascinating because I have been to Germany and nilitisha steak, hiyo ilinipea trauma. Sidhani nitaisahau hiyo kitu. Walikuletea aged beef. Guy, ilikuwa inaonja kitu imeoza. Unajua kuoza, like unashindwa ni kunichukia, mmenichukia. Alafu nakwambia that is premium steak. Na ina taste kitu yani nikaa nyama imeanza kuoza. Not good. Even Australia we struggled with the food. Na Australia haiku nimekia sense sababu huko ni farmers. They are farmers, wana ranches. Australia the food, like when you eat like the steak, unashinda ni steak gani? The only good food we ate ni mahali our fellow Kenyans walikuwa wanatupeleka places za kukula. Wakitupeleka hizo ni, but hizi restaurants tu watizao tu za wazungu. It was not giving, guys. It was not giving. But sasa after here, on our way back to the hotel, on our way to dinner, tukapatana na mahali alikuwa na dance. Which is a thing they do. Ladies. Yes, you find them randomly dancing in the park. Singing. After dinner. After dinner lazima wafanye mambo yao hapo. But ukikaa huku na observe how they live their lives, do una realize kwa nini wanakuanga na that body frame. Na kwa nini kabla uone Mchinese mkonda unaweza zunguka sana. I mean big unaweza zunguka sana. Una understand why they are petite. Wote wako na hiyo. Because they are very mindful of how they eat. What they eat, na pia lazima they make sure they are moving their body. Juu hata sasa ni vile even from the like ukiangalia kwa park huko chini, early in the morning unapatananga nao wakitembea, alafu huko they do early dinner. Lunch is at midday. Yes. After lunch, mandatory nap. Yes. After mandatory nap wanapiga kazi. Yes. Dinner is at 6 without fail. Yes.
by 6:30 washamaliza dinner wanaingia body move tu mwili, I think food digest. Alafu sasa ndio wanalala. Na wanalanga mapema, alafu hawamkangi mapema. Hiyo ndio kitu kingine imenifascinate pia. Huku biashara zinafunguliwa ngo from 10 am. Like hawana, they're not like very early risers. Huku gym wanafunguanga saa 2. Unajua gym Nairobi, Kenya tunafunguanga gym 5. Unless maybe hapa ni kwa hoteli hapa na Shadia alikuwa ananiambia kwa hoteli iko tunaweza enda anytime, lakini utaona trainer hapo. But Shadia alikuwa ananiambia ka ile gym huenda wanafunguanga 8. Sasa alikuwa anamwambia si mniache tu mimi nikujange 6. Hiyo 8 mimi nafaa kuwa nimeenda job. So it's they do take care of their health. After hapo we still did a bit more shopping. Mimi nakwambia ukija shopping na warembo kuwa umejitolea. Hiyo siku hakuna kazi nyingine. Ananiita mrembo. Hebu ananiita mrembo mimi jina. But kwa nini watu wanafanya shopping na unalala? Haiwezi. Bana mimi nimeshachukua mambo yangu nimebeba. Yani heshimu Afrika yani. Songa. Afrika ni hatari. Yani umesema mtu ameendea visa, akanyimwa ya kwanza. Akaenda mara ya pili. Akapanga line kwa airport. Akaland China. Bas. Na akatafuta place ya kulala. Kuuza mkate China. Nakuja uzelofu. Afrika ni hatari hata. Butter bread. Linoma. Umsema ni breadwinner. Literally. The bread. To keep his family aloof. He needs to sell bread. Alafu ndio tukaenda dinner. Hiyo siku tulichange restaurant, tukaenda Bosphorus. Oh yeah, that's a Turkish restaurant. It's a Turkish restaurant. Named after the river Bosphorus, ambayo inapita pale mahali panaitwa Istanbul. I didn't know that. Yeah. That's a fun fact. You got one. Nimeambia fun fact. Yes. Sikuwa najua hivyo. Si unakumbuka Bosphorus? Yes. Si sasa hiyo ndio river wamenemna hiyo place. I think sikuwa nimemake your connection. Bosphorus restaurant. And the food was very nice. Tulibamba huko. Sana. Which was a breath of fresh air because when we were in Turkey, ya chakula yao sikuifeel. Huko tulikuwa tuna struggle sana na food. Kama hiyo hoteli ilikuwa tu hoteli. Maybe I think maybe the next time tunarudi Turkey we need to experience a better hotel. Maybe new hotel yetu ilikuwa chini. So Turkey wanakuwa hapo on the edge. There's a part of Turkey that's in Europe and there's a part of Turkey that's in Asia. So hao wenye wanataka kujifanya ni wazungu, chakula yao iwezi. Wanakula uto tu cheese na tu mikate. Wako na uzungu. Hiyo ilikuwa by then nini yenye tulikuwa tunakata. But na feel ukienda kwa the Turks wenye ni sasa the Asians. Iko sawa. Sasa tunaona huko ndio tunapata mishkaki nini. Because nini yao ilikuwa. We really enjoyed that dinner. And that was it for the Canton Fair. Na hiyo ndio even ndio tulirap the first phase of the business that brought us here. And of course we identified some good manufacturers. Wenye sasa in the next vlog tutawapeleka kwa mafactories. Tukienda kuwa visit, tukienda kunegotiate deals nini. Mnaona at least 2 snippets here and there. And that was it, guys. That's it for this vlog. Imekwisha. Imeishia hapo. Haikuwa na maneno mengi sana. Maybe nikiwacha tu na fact moja ambayo ilinishtua na I think nishaisema before. China is weird. Huku choza huku. Wamezitengeneza in such a way that it is not meant to take a lot of toilet paper. So the typical Chinese person, once they are done wiping their tush-tush,
they throw the tissue paper kwa dustbin. Yes. Not inside the toilet. Yeah. Sababu ukiweka tissue sana ina clog choo. I found that very weird. Yes, it is still very weird. It is the one thing that I have not accepted. Hiyo itakuwa ngumu. Wacha tu choi block. Sisi tulisema wacha tu choi block. It's very, can you imagine? Kwani bobo ni pesa ngapi? Sasa kuna hiyo kitu very strange. Another strange thing for me. Katabia tu kenye sijapenda. Hata kidogo na hata last time ilikuwa inanisumbua is the spitting culture. Wana spit sana. They spit like you're just walking in the street vizuri and it's a clean street. Like huko places ni safi. Clean street unatembea unasikia afu unasikia But sijui kama umenotice ni only the uncles ndio wanafanya hivyo. No, even ladies. Kuna mmoja niliona akifanya hivyo. Walai? Mimi nilidhani ni ama uncle. Huku wazae wanaitagwa uncle. It's very disturbing, guys. You can't just go spitting everywhere. Alafu pia ingine nimeona but nimerealize it's in some parts of the places that we visit. Watu wenye mtu anavuta fegi because they smoke. They smoke a lot. Yes, smokers over here. Anavuta fegi afa kimaliza anaitupa tu. Sharp. Kwa street. I'm like, it is so unlike you, China. Street mahali anatupa ni pasafi unashindwa. Inanikumbusha wale wa Kenya kwa gari alafu kwa highway alafu anarusha watermelon nje. Unatupa tu nje. Tabia mbaya. Tabia mbaya. Gari haichoki kubeba takataka. Manze. Hapo ukimaliza yeke tu kwa hiyo karatasi yako, eka tu hapo chini kwa gari. Ukifika mahali unaenda tupa kwa dustbin. Bas. Bad manners. Yeah, but hizo ndio tabia mbili. They are not good, guys. They are not good. These are China zenye zinabu. When we are not in Shaobei, ama huko Dashato mahali wa Afrika ni wengi ni nini. Huku mahali tuna stay Tianha. Hata last time tulikuwa na stay place fulani hapa inaitwa Jujiang Newtown. Manze hakuna watu weusi. Wewe ilikuwa ngatu ni sisi wengi. Sisi pekee. Hakuna mtu mwingine mweusi unapatana na yeye. So wakikuona mazee wanaanza kusneak in tu picha. Kwanza kwa metro. Kwa metro. Unaona anajifanya tia anafanya kitu kwa simu but ni wewe ana record. Manze. Sasa sijui kama wanaendaga kwao wanaambia watu cheki nilikutana na nugu. I don't know. But wako fascinated wengine unaona wanaogopa. Kama kuna time fulani tumeingia metro mazee mmoja akasimama jo wako na hiyo aliona watu weusi hapo. But when you observe realize the people who behave like that are the older generation. The younger generation hata ndiye anakusongea kwa nini anakwambia kama uketi but the older generation ndio wanakona a bit of racism au ndio unaweza experience. Kwanza watoto weird. But watu hii kwanza kuna time tulienda place inaitwa Nansha wakaona Butita. Walikuwa nice. Mpaka wanamshika hivyo hataki kumwachilia. Kinugu kietu. Kinugu kietu hiki. So it's yenyewe wanasamanga kusafiri kwingi kuona mengi. Yeah, it's true. Yeah, you travel the world and then you get to experience people and you realize as human beings we are so alike but at the same time because of how we've the different experiences we've had growing up in our different countries. How they sort of affect the way you see other people from other parts of the world. True. It's very interesting. Sana. Also kitu ili ni fascinate ni ya mwisho guys tufunge. We need to wrap it. Huku hivi kuna vitu ni hadu nyimwe. Uwezi nyimwa maji. Uwezi nyimwa chakula. Yes. And you know for people to behave that way it has to stem from somewhere. So nikamka realize during those civil war days hawa walikapitia mbaya sana. Walikuwa wanapigwa na Japanese huko nini. Then juu ya kupigwa hawakuwa na time ya kufanya farming. So njaa inawapiga
it was a bad time hizo maeria, na that's why wanakuanga na beef deadly na Japanese. Naona sasa hivi wana try to mend relationship but hawatambuani hata kidogo. So juu hiyo kustarve na nini, the moment hii kitu iliisha na wakaanza kurudi, I think juu once umepitia kitu, yani utakagi hata enemy wako apitie hiyo. Yeah. So sahi wanajua how important food iko, juu at that point walikuwa na lack. So in fact it's even in part of their greetings, wakati wanakutana na wewe, salamu anako nini, have you eaten? Ni part of the greetings. Na ilitoka hiyo time juu wase haikuwa ngumu kutembea, unakutana na msee anakuambia maze sijakula karibu wiki 2. So sasa hii unaelewa kwa nini wako hivyo. In fact ukiingia tu kwa restaurant hivi, kitu ya kwanza inaekelewa kwa ni maji. Wanakupenga maji. First thing. That's why actually they give you water. Then the second thing, kama sasa kwa hiyo restaurant yetu tunakulanga ni soup. Like soup pia ni like vile wanakupea maji ndio wanakupea soup now before you order actual meal. They sasa apparently they believe kunyima mtu chakula na maji. Hiyo yani it's one of the worst sins unaweza fanyia binadamu. It's true. Aya guys, wacha tumalizie hapo. Tupatane kwa part 3. I think we'll have a part 3 and a part 4. Okay guys, thank you so much. I hope you've enjoyed the vlog. And until the next one, toodles.